ya guys. Hai guys, jumpa lagi dengan Danish dan official. Nah guys, tebak ini bisa ada di mana guys? Ya betul sekali, ada di Heha guys. Tapi bukan Heha yang biasanya guys, tapi Heha yang ada pantainya guys. Ini terletak di Gunung Kidul guys. Yuk ikutin Danish. Way to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet. Guys, harus naik guys, kayak di pegunungan. Ya memang di pegunungan sih guys. Hehehe, boy. Teman-teman, kita sudah sampai di Heha. Oh ya teman, ini tuh pantainya teman-teman. Harus naik ke sana. Let's go. Mau ke Heha, harus naik mobil ini dulu guys. Seru ya guys. Jarang guys naik truk ini guys. Guys ikutin Danish yuk. To the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dance, 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 smoke, smoke, smoke. Fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Paint the night sky red, yeah. Indah lu teman-teman. Yuk. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on, baby, let me tell you one time that our fire gonna love it till you never break apart. We're moving away to the sea. Banget teman-teman. Sekarang harus ke sini ya teman-teman. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more. Perjalanan di Gunung Kidul ini dari Jogja perlu 1,5 jam guys. Lumayan ya guys. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Guys, itu beda sekali. Kalau takut nah. Wah,
ya guys. Terima kasih teman-teman.